I like to start with a metaphor. We need to start with an understanding where we are today with organization. And I like this metaphor where I associate an organization to a plane. And if we think a plane, a flight, who is in charge of driving the plane? The pilots. And in order to drive the plane, what the pilots use as a basic tool? What they use is the cockpit, basically. They use a set of indicators. So this set of indicators is a very powerful metaphor to express where we are today with the management tools that CEOs tend to adopt. CEOs today tend to count on a very traditional engineering, rational approaches, set of indicators. In order to drive organization, today we use a budgeting system, we use a balanced scorecard system, measurement system, so strategic approach. So the attention is very much on trying to govern the organization using very mechanicistic, engineeristic approaches. What basically we need in the 21st century business landscape is to move from an understanding, an interpretation of the organization as a machine-like system towards a living organization. We need to realize that today organization cannot just be managed like a machine system. What we want from people is basically their contribution in terms of ideas, in terms of innovation. But today what we want from people is not only the technical knowledge, but what we want from them is something else. We want their engagement, we want their love, we want their attachment to the organization. We want from them to be really prompt to provide ideas in order to support the development of the organization, be part of the organization. We can use arts as a way to inspire people to create mechanisms of self-awareness, self-evaluation. You need to touch the inner dimension. And how can you touch this inner dimension? Again, arts can represent a very powerful tool. Adopting arts is not just about bringing in artists or hanging some arts on the wall. It's about really designing initiatives that address specific strategic and operational problems. So it's very much a professional stuff. It's not about just engaging the arts and making something nice and funny. It can be, but you need to have that as a strategy purpose. So it is very much about integrating the arts in a very structured way, in a very management way. But very importantly, the use of arts is very much about humanizing our organization, to create a better place for human beings, for the people working in, and also for the people working outside our organization. Thank you very much. Johda väkeäsi taidolla ja tunteella. Ja oli mielenkiintoista kuulla tämän Giovannin loistava esitelmä. Opin niin kuin, käyttämään tunnetta, kun ihmiset pitää innostuttaa tekemään lujasti töitä. Meillä varsinkin ohjelmistoteollisuudessa ihmiset on hyvin tälleen niin kuin matemaattis-loogisesti taitavia, jopa niin taitavia, että se sitten syrjäyttää niitä muita taitoja. Siltä se ainakin näyttää, kun katsoo IT-talon ihmisiä. Mutta kun me tunnemme meidän ihmiset, niin ei se ole totta. Meillä on siellä laulajaa, meillä on siellä teatterinäyttelijää, meillä on tanssijaa, meillä on kuvataiteellisesti lahjakasta ihmistä. Miksi se näy sitten siinä työnteossa? Et nyt niin kuin tässä yritetään saada nämä kaikki. Ei pelkästään, että se johto pystyy tekemään innovaatioita, vaan saataisiin koko henkilökunta mukaan. Well, how to convince? It is important to start from a clear project, a clear problem. And this is very important when we integrate the arts. Try to make sure that the arts or the arts-based project are really aligned with the strategic targets and the operational problem of the organization. So it is very important that the arts-based initiative address something really practical and also to make sure that you prove the value of the initiative. So you track the initiative and you make sure that they have evidences of the impact of the initiative. Toisaalta oli tosi hyvä, että siinä tuli tältä italialaiselta vieralta tämmöinen niin kuin, visio siitä, että millä tavalla asiat voisi hyvin tehdä ja mikä on lähtökohdat, mutta sitten tosi tärkeää, että saadaan tämä yritysnäkökulma siihen. Ja niin kuin nytkin huomattiin, niin se on edelleenkin se semmoinen tietty ero. Inhimillisempi työelämä ja nämä pehmeät arvot
niin tuodaan jollain tolleen noin konkreettisesti esiin, mitä hyötyä siitä on. Ei me jatkossa tulla pärjäämään sillä, että me perinteisellä tavalla yrityksiä johdetaan. Meidän täytyy saada innovaatioita äkkiä liikkeelle ja hän näytti yhden mallin, millä tavalla niitä saadaan.